You are listening to Zimbabwe News. Keep listening to Zimbabwe News. Comrade, ndinopokana nemi kuti mutuli ashandisa wamunangagwa akana ana wamunangagwa watengesa Zimbabwe yaenda takatarisa kudai izvo takakutaura makomrades tichatanga welfare pandano takanga taona imi mukati tiri vatengesi pakutanga musati maona makati tiri vatengesi asi takanga taona tikada kupinza mutuli pakuti mutuli vatengesa president awasi kuzviona here vari kumushandisa ini ndinopokana nazvo ndiwo wakandomutora enda Davos kumuunza kunoko wakataura namari dzekubhadhara wakabhadharana mayusa aya kutambira izvizvi mutuli haasi kuzvitambirisa mari mutuli haasi kuisa zvinhu zvake pasina wamunangagwa ini munhu wandinochema naye ndicomrade Chiwenga taikwanisa kuona ndicomrade Chiwenga watisvitsa patiri nhasi apa ndiwo wakaita madhiri avo wakandotora wamunangagwa wadzingwa wakavadzorera wamugabe vakataura kuti varume mashinda here kutora munhu wekuita president isu tikati kwai wamugabe is a dictator now who is a dictator wamugabe vari nani wakambotisiya tiri mapurasi wasina kudzinga munhu wasina kuita sei today we are crying with pasina kana 5 years manzwa here ende wamugabe wakasiya wataura kuti muchazotifunga ende ndaakuwafunga zvese kana pane vakateerera mashoko avo ina handisi kutya kutaura wakateera masona anoda mumwe munhu pamusoro pake iye pazasi mukamupa basa anoita but iye pfungwa chaidzo aiwa haana kana pane vakateerera makomrades nhasi uno mida yekuenda wanai vanhu vakafa wanai vanhu zvirema wana wevanhu havana vana vamwe makomrades akashaya vana pamusoro pehondo today ivhu raenda mupenguwa kumupa nguva yoenda kokokorodza vanhu kuti Zimbabwe is open for business vanhu kugara vari mundege vachienda kokokorodza vanhu kuti uemutene mapurazi enyu vachinyepa kuti Zimbabwe is open for business chibage chake charikudedzera vanhu kuti vari mechida kudya nani isu takatoshaya chibage chekudya nekuti varungu hapana tisawanda nechigoro nanganai naamunangagwa ndikutaurire ndokuti wamunangagwa wakazoya kuhondo ku1977 tagara tiri kumozambique uko wachibva kuzambia 1977 where was he and munhu anotaura history yake naachivenga kumarari mukuti zvabva zvazodai vamunangagwa wakazo iwo wagonotaura history yako iwo wagonotaura history yavo here wega kuti mafambiro avakaita kuti wakazvifambisa inini I don't care and I don't mind this government is a mafia government tonasa kutotaura nachokwadi hatisati ndikuudze utengesi chaiwo wakazara kuti tende ini ndinobhurema comrade Chiwenga anoda ngaaendese udho yangu iyi kwavari ndovabhurema ndiwo wakaenda kutotora wamunangagwa kwawadzingwa wakandovatora kuti hanzi muite president nhasi uno nyika yekuenda iwo wakatarisa simba chairo havasisina apa chekuita hapasisina all comrades are putted out from the government ndikuudzei macomrades hapana zvekuti kwai ngatibatane iwe ngatidini kugobatana kugosvika kuti yedoni ndiye kudiwa apa wasati vaenderera kure sezvakataita papress conference pedu takatogara press conference and we are going to court tiregere nyenhauyi tichasvitsana kwamvura yacheka makumbo ndikuudzei chinodiwa apa kuti pamutateedzana kuti macomrades uyai tiite chirwirangu kwete rokugara muri kudzima muchiti covid vanhu vachiita madhiri avo nenhau yecovid they are dealing vari kubamba bva dzichinzi dzasungwa hadzisi mari dziri kubiwa dzichingodziva imwe vakabasirise miriyoni iripi and where is he now government yazara vanhu veukama zvisina kumboitika pasirese kuti mukuita unga sezvinodzingi Museveni ari kuuganda kwanodzadza hama munhingi mugovernment isusu takangotarisa kudai zviso kati kanzi new dispensation hapana new dispensation amba igovernment yevatengesi ndikutaurire zvokuda kuhwanda nenhau yamutuli kuti hanzi mutuli ari kupresident havasi kuzviona here ndiye vamunangagwa vari kuita zvinhu zvavo ivo ndikutaurire tikaramba tichingoti pagrupu tichingotaura pagrupu pasina action hapana ndikutaurire hapana Zimbabwe yaenda makaendera kuhondo mahara and he is fixing people of Zimbabwe vanhu pamwoyo wamunangagwa havana takamutaura macomrades havana kana nehanya nevanhu vaiva havana everything is going wrong mukati menyika and people are suffering vanhu vakuvarira mukati and vakaisa fiye muvanhu nekuburisa masoja achipfuura vanhu vachifa vanhu vakanamba vakanyarara wakaisa fiye muvanhu izvo izvo vanhu kungokuvarira mukati hapana kwekutaura nekutya kuendeswa kujeki kuti hanzi ame listening president wani wari president listening wekupi ndewepi people are suffering mutown transport chaiyo hapana vanhu vanoswera vakazara mutown ndikuudzei havana hanya nevanhu vakati idyai muriwo idyai mapotatoes kana matadza kutenga nyama asina chekukwidza anga akwidze trouse rake ndipresident listening president achitaura mashoko akashata kudaro ndikutaurire macomrades ese from army from kupi kunyarara zvenyu but takuwarira mukati handiyo Zimbabwe yatakarwira sanadza Zimbabwe ndikuudzei
tisade kuda kuhanda nechigono kuti hanzi muturi ari kushandisa wamunangagwa wamunangagwa ndiwo ari kushandisa muturi ndikuudze kadhiri rawo era wakandomutorera kudhavhosi wakandomutorera after bhengi radonha kubhabhike mbavha. Right, good morning to you, our viewers, readers, and listeners. I literally collapsed. And I was supposed to do a program earlier on, as you probably can see. Face and Basarashana illegal. And someone had called in yesterday, and we were having a brief discussion. You know, the British Broadcasting Network employs, according to online records, 35,000 workers. My boss is 35,000, according to a record that is the latest record that is there, 35,402 workers. And if you were to multiply that number by an average of £3,000 per each, let's just say an average, we know that BBC pays far much more than that. But just to multiply that, what you get is that their monthly bill, their monthly wage bill, is over 100 million per month. 100 million British pounds, by the way. So you're talking about 140 million US dollars. And yet, if you call the BBC after 5 p.m., you will never get an answer. If you need a story published, if you need something investigated, if you need something crucial done for you, they would have shut at 5 p.m. And I wonder, you're collecting all that money because, you know, they get subscriptions. They fund their news network with subscriptions, mandatory subscriptions by British legislation. So each person pays 144, I think, if I'm not mistaken, 144 pounds per year, each individual in the country. That's how they fund. So you could say here 66 million, and you multiply that 66 million by 144, what do you get there? You can see how much they collect in terms of subscriptions each month. And yet, you don't get the type of service that you get, Kuzimai. You want to see our bank account so that you can understand how much sacrifice we have to go into here daily to help the Zimbabwean people and to push through. And it's not easy. Media business it's philanthropy, especially for us here. When we're going against the terrain, we're going against an oppressive regime in Zimbabwe. We're going against all odds. And that's why you see that most journalists in Zimbabwe, most media houses in Zimbabwe, they get bribes. This is how deadly it is. I hope people understand that. For you to have an honest news network and also an honest media fraternity, that is honest, where you can send your stories and you're not afraid that your details or your story will not be killed. It's not easy in our country, in Zimbabwe. We've determined to go against that terrain as well, to provide a service that is wholly dedicated to helping our community. But I want to say, you do the maths yourself. Kana mchasonziwa maths zenyu, calculator imega. And this is why recently we had people calling in and they said, look, Zimbabwe, we want to make Zimai work for us. We want to make Zimai to be the news service for us and to make the work that you started years ago succeed. So that's why we have set up this pool. And I want to say here, since last week when we started this on Saturday, the donations or subs, you might also want to call them subs here, the contributions that people have put in, they are no more than £300. Not 300,000, 300 pounds, 300 pounds, okay? Just to let you know there. I'm going to be cutting shortly, and we'll continue giving you the updates of your business. Jump on zimai.com. And to those who want to make this work successful, I'm just trying to say here, the work that we started, especially over 2 years ago, to combine an army of lawyers, an army of journalists who can be investigating our stories in the community, especially those that are most crucial to people's existence, to people's bread and butter.
We're talking here in the area of institutional corruption, in the area of institutional abuses as well. Crimes of torture, crimes of genocide in Zimbabwe. And this is how far we've gone this year. As I've announced, there are things that are happening. I've termed them here an unrolling of events. Sometimes I've used street phrases to describe it. And the masports, I've called them masports, arikuputika, and something that is far much more radical in comparison to what we saw on this news network 2 years ago. So to those who want to be part of this work, I'm talking here from the time that I personally registered the first prosecution against a Zanu-PF official who's got a diplomatic passport, and had lawyers working flat out in a period of less than 5 days, and chased Jacob Mutenda into the airport, into Belgrade airport, chased police officers as well, holding in my hands the authority of the war crimes prosecutor in Eastern Europe. And yeah, I managed to achieve all that. Those who want to participate in this, do inbox, and we can give you the resources. You don't have to, by the way, do this even within the framework of Zimai, wherever you are. If you are in New York, if you are in Sydney, wherever, which part of the world that you are, you can still action this and get the job done. We want to have our stories done successfully. And as I've said before, everything that is happening in Zimbabwe, the recalling of members of parliament, duly elected, fully elected members of parliament, everything that is happening in Zimbabwe right now is an attack against journalism. Mnangagwa wants journalists to describe him as president. He wants journalists to describe Douglas Monzora as an MP, when that criminal, that filthy man is nothing near that. He's better off maybe a sub somewhere. I'm talking about Douglas Monzora. He is attacking journalists, and very soon you will hear journalists have been arrested for not calling him president. Very soon you check the patriotic bill and you will understand. Very soon you will hear journalists being arrested for refusing to acknowledge someone like Douglas Monzora. This is where Zimbabwe is going, not in a matter of months, not in a matter of weeks, but in a matter of days. And so if you want to participate in this work here, in which we're investigating these things, but we're also working and exploring the solutions to fixing our country, do inbox and we'll get you in. Those who have volunteered, they've said, look, Zimbabwe will do our best here. We're putting all people, everyone here into a grouping where these ideas can be shared, and you can feed in your ideas into our board of trustees. On Zimai, we've got a board of trustees that oversees all our works here. They audit, they cross-check all our work every year. But this year is a special year. So those who are in this group will be part of this development. Shall I cut now? And okay. Right, let me cut now. I'll be back later on. Thank you. You are listening to Zimbabwe News. Keep listening to Zimbabwe News.